COD is basically complement d'objet direct. When you have direct object after the verb, it is called direct. When you have indirect object after the verb, indirect means when you have a preposition a in between, basically a or any preposition in between, basically. So you are using COI, which we use in COD m and COI again m. With you we use t and t. Il and L. For COD we use l and la. जैसे कि I know Paul, I know him. तो je le connais. I know Marie, je la connais. ठीक है. To him या to her, we have to say we use lui. For il and elle both we use lui. I speak to Marie, तो je lui parle. I'm speaking to her. I am speaking to Paul, तो je lui parle. Again lui, I speak to him. Nous, nous for both. Vous for both. Il, elle, we use les. For indirect, we use leur. Please take down the list of this. You can either note it down or whatever you feel like you can do. Then I'll proceed. Okay. Je connais Julia. I know Julia. Okay. So how do we replace it? We have a name here, Julia. For il and elle, what we use? Le or la. So how we will use it? Je la connais. Julia is feminine, so we'll use je la connais. So where we are placing the pronoun la before the conjugated verb connais. So je la connais. I know her. Instead of Julia, the name, we are using now the pronoun la, which means her. Je connais Mark. I know Mark. So again, Mark is what? The form of il. So for il we use le. So je le connais. I know him. To regarder la television, you watch the television. So what is it? Direct object means after the verb we have direct object la television. So how we will replace it with the pronoun? La television is form of L. So for L we have la. So tu la regardes? Oui, je la regarde. Yes, I watch it or I'm watching it. Are you watching the television? Yes, I'm watching it. Je vois un chat. A chat is the form of il. That is, for il we use le. So how we will replace it? Un chat is replaced with le. Je le vois. I see it. Elle change les draps. She is changing the sheets or she changes the sheet. So les draps is the form of il and elle, the plural form. For il and elle, we use les, les only with the direct. So how we will replace it? The form pronoun is placed here les before the verb. Elle les change. That's how we do it. Elle les change. And drap will be removed because we are talking about the sheets. So elle les change. Elle les change. She changes them. J'aime mes amis. I love my friends. So mes amis is the form of ILS. तो ले. The replacement with the pronoun. जो pronoun की replacement है वो किससे होगी? इल की ले से होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. तो je les aime. I love them. Je les aime. Now there are a few examples. Elle m'attend, je t'aime, nous attend, etc. With indirect object pronoun replaces nouns that follows verb with a, to or at, like parler, quelqu'un, donner, quelque chose, quelqu'un. There is a list here. With je, we use me, tu, te, il and elle, we use lui for him and to her. Nous, to us, vous, to you, il and elle, le, to them. Je parle à mon frère. I speak to my brother. मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ. मैं किससे बात कर रही हूँ? अपने भाई से बात कर रही हूँ. तो व्हाट इज द प्रेपोजिशन हियर? आ. हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ है? आ. तो फॉर il and elle we have only one pronoun in the indirect, lui. तो je lui parle. I'm speaking to him. Je lui parle. Then
आई एम स्पीकिंग टू माई सिस्टर, je parle à ma sœur, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तो je lui parle, आई एम टॉकिंग टू हर. तो फॉर इल एंड एल बोथ, व्हाट इज रिप्लेसिंग? लुई. je lui parle. je parle à mes parents, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ. तो अब इसको मे पेरेंट्स को क्या रिप्लेस कर रहा है? इल एल वाली फॉर्म में लर. तो je leur parle, आई एम स्पीकिंग टू देम, मैं उनसे बात कर रही हूँ. Il telefona Pierre tous les soirs. He telephones Pierre every evening. तो वो किसको फोन कर रहा है? पियर को. टू हिम. तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? टू हिम को लुई से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज इल एंड एल फॉर्म हैज ओनली वन फॉर्म इन सीओआई, लुई. तो इल लुई टेलीफोन टू ले सोir. So where we are going to place Louis? Before the pronoun. Il Louis téléphone tous les soirs. He phones in every evening. जे क्रिया जूलिया, मैं जूलिया को लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग टू जूलिया. तो je lui écris, I am writing to her. तो आ जूलिया इज इल और एल फॉर्म, विद एल वी यूज लुई ओनली. तो je lui écris, हाँ मैं जूलिया को लिख रही हूँ, मैं आई एम राइटिंग टू हर. je donne beaucoup d'argent à mes enfants. I give lot of money to my children. So to my children is replaced with the form of il and l. So we have the pronoun with il and l, lar. So we will place, जो हम लर की प्लेसमेंट है वो कहाँ करेंगे? बिफोर द वर्ब. तो je leur donne beaucoup d'argent, मैं उनको बहुत पैसे दे रही हूँ. I'm giving them a lot of money. El Maikri, there are few examples, like the placement of ma is here. El Maikri, she writes to me. Je te dis, I'm telling you. Il nous parle, he's talking to us. Je vous offre une fleur, I'm offering you a flower. जब आपके COI और COD दोनों हो, तब आप क्या करते हैं? When two objects pronoun occur in the same sentence, the rule is for indirect object pronoun to appear before the direct pronoun. Okay. Est-ce que tu me donnes ta voiture? Are you giving me your car? Oui, je te la donne. I am giving you your car. Elle nous donne les livres. She's giving us the books. Elle nous les donne. She's giving us the books. Je vous envoie la lettre. I'm sending you the letter. Je vous l'envoie. तो I am sending you it. जो ल है वो क्या है? लेटर के लिए. तो I am sending it to you. Je vous l'envoie. Exception. Indirect object pronoun lui and leur go after the direct object pronouns. Examples. Je donne les fleurs à Julia. I am giving flowers to Julia. So the placement will be like je les lui donne. I am giving them to her. Je les lui donne. Je donne le livre au garçon. I am giving the book to the boy. So how we are going to replace it? Je le lui donne. I'm giving it to him. So placement of le livre is the replacement is le for le livre, and au garçon to the boy is Louis. For him we are using Louis, and for the book we are using direct object le. I am giving the book to the boy. The book here is le, and to the boy is Louis. The indirect. So je le lui donne. I am giving it to him. Elle envoie les lettres à leurs parents. Again, les lettres is what? Direct object. À leurs parents is indirect object. So les lettres is replaced with les, and leurs parents is replaced with leur. So how we are going to place it? L for letters, it's les, L les, and to parents we are replacing it with leur. So elle les leur envoie. They send them to them. In negative, je ne connais pas Marc. So before the verb and after ne, we have to place the pronoun. Je ne le connais pas. I don't know him. Je ne parle pas à Marc. I'm not speaking to Mark or not talking to Mark. So Mark is replaced with Louis. Je ne lui parle pas. I don't speak to him. Elle ne donne pas les fleurs à Julia. She's not giving the flowers to Julia. तो elle ne les lui donne pas.
So we will place both the pronouns like this before na, and after the verb we will place pa. She is not giving the flowers to Julia. Les fleurs is les, direct object pronoun les, and a Julia to her we'll use lui. So we'll place like elle na les lui donne pas. This is the list of both. Again we have